Dos. Sí, ¿me avisas del momento exacto? Sí. Okay. Ahora. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estamos. Tenemos personas que están en Madrid conectándose, entonces es ya bien de noche ahí. Nosotros en Brasil es la tarde y creo que los que están en Estados Unidos están un poco detrás de nosotros también en la tarde, ¿no? Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estamos. Tenemos personas que están en Madrid conectándose, entonces es ya bien de noche ahí. Nosotros en Brasil es la tarde y creo que los que están en Estados Unidos están un poco detrás de nosotros. ¿Alguien creo que tiene su YouTube prendido? Sí, yo tengo. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estamos. Tenemos personas que están en Madrid conectándose, entonces es ya bien de noche ahí. Nosotros en Brasil es la tarde y creo que los que están en Estados Unidos están un poco... Listo. Perdón, yo tenía que mutear el YouTube que estaba abierto aquí. Yeah. Empiezo de nuevo. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. A los que están en el hemisferio norte, Europa, ya es noche. Aquí en Brasil es final de la tarde. Y en Estados Unidos es un poco medio de la tarde, me imagino, ¿no? Tenemos la misma hora que Chile, en Brasil. Es una gran alegría darles la bienvenida hoy a este último webinario de nuestra serie sobre los 50 años de la Teología de la Liberación. Hoy es el cuarto webinario que fue organizado por la profesora Rocío Cortés Rodríguez de la Católica de Chile, juntamente con Peter Casarella y yo misma. Yo me presento entonces, soy María Clara Bingemer, soy la coordinadora junto con el profesor Casarella de la red Eclesia en América, que tiene el objetivo de promover el diálogo entre teólogos del norte y del sur de América. Y entonces hoy, para nuestro encuentro, tenemos tres ponentes ilustres. El primero es Ronilson Pacheco, que es brasilero, pero vive en Nueva York. Después lo presento más detenidamente. El segundo será el doctor Rubén Rosario, que es de la Universidad de St. Louis, ¿no? Y la tercera es la doctora Nancy Pineda Madrid, de la Universidad de Loyola de Los Ángeles. Muy bienvenidos los tres, que nos van entonces a ayudar a reflexionar sobre esa cuestión de los 50 años de la Teología de la Liberación y el porvenir de la teología en América. Yo daría entonces, en primer lugar, primero tenía que decir que estamos teniendo traducción simultánea de inglés a español y de español a inglés. Y los que quieran entonces recibir traducción, que vengan a la sala Zoom. Hay que estar en la sala Zoom para tener acceso a la traducción. Después, cada uno de los ponentes tendrá 15 a 20 minutos máximo para exponer y después recogeremos preguntas para el debate. Entonces, en primer lugar, llamo a Ronilson Pacheco. Es una alegría muy grande recibirlo aquí. Ronilson fue mi alumno en la PUC de Río, en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es un activista, escritor, pastor, investigador y candidato al máster en la Union Theological Seminary, autor de Black Theology, The Anti-Racist Breath of the Spirit. Es profesor adjunto de ética en el Manhattan College en Nueva York. Bueno, aquí en Brasil lo vemos mucho por televisión, porque cuando pasa algo importante, la televisión Globo, que es la mayor del país, llama a Ronilson. Y entonces pasamos a avisar a todos sus colegas que Ronilson está hablando por televisión. En fin, una persona muy querida, muy activa en la lucha antirracial, en la reflexión, y es una alegría verlo aquí. Es marido de Juliana y padre de Olivia, muy importante también, que nació en Nueva York, donde él está. Ronilson.
La palabra es tuya. Thank you. Thank you, Maria Clara. It's my pleasure to be here. It's very interesting. We have three languages. I don't know if exactly I speak Portuguese, Spanish, English. It's a new experience for me. But thank you for inviting me for so important event. So I have my presentation for respect the time. I will read my presentation, and after share ideas with other participants in this event, in this panel. And I think it's very interesting, this generation idea. I think we have a different generation, and for me, it's like a gift to be here with so many important researchers and thinkers and theologists. So thank you. I start my presentation. Let me see, it's my time for respect. All right. Good. So, first of all, I would like to tell everyone that I am not sharing a research, part of a book, or a deeply elaborated article. I'm sharing ideas, reflections, and provocation that I took the courage to do, take advantage of this event and this very qualified audience. On the one hand, I find that think about current perspective on liberation theology does not require much effort. The challenges are there, and the perspective needed to be updated always. On the other hand, I find it an immense challenge because the perspective are so many that they get confused. I don't know if they are either perspective of liberation theology or perhaps for liberation theology. What is this theological movement, this way of reading the Bible and understand society bequeathed and to the world is already invaluable and still stands. But now we needed to recognize their perspective today in a world far more complex, dynamic, and diverse than 50 years ago. But wherever it is in this perspective, it will only make sense by listening and looking into the eyes of each of these new actors and actresses, each of these new identities that screen autonomy, recognition, and determination. So my contribution or the ideas I want to share point to three current perspectives that are in dispute and that are fighting their struggles. But first, I must say that I consciously left out perspectives that they are crossed by socioeconomic inequality. I do this because I understand that this is, in a sense, is the ethos of liberation theology. It is famous preferential option for the poor, making liberation theology permanently vigilant of inequalities, of economic exploration, of the disturbing consequences of capitalism. Liberation theology has always been the protagonist of the denunciation of that geographer Milton Santos, reflecting on capitalism and globalization, called a fable, that is, the misleading way of seeing the world as capitalism wants it to be seen, a just world, fair competition, equal opportunity, multicultural, strong and fair democracies, free market and full labor. But liberation theology was also the protagonist of the prophetic clamor and the struggle for what Milton Santos also called for another globalization. That is the world that is it can be. In fact, the world can be in fact fair with common distribution, decentralization of power, democracies, efficient jobs, work with decent wage, respect for the land, and care of
for the environment, etc. Well, then, since this is a kind of master perspective and so proper to liberation theology, my contribution will be to highlight the perspective that I will call border, narrative, and race. Border, narrative, and race. For this, I will turn to three authors just so that they, in an illustrative way, help me with the concepts and, of course, perspective. First is borders. My first current perspective approach to liberation theology is on borders. But about borders, I mean less about territorial geographical lines with separate places and more about identities. I resorted to borders to deal with identities. Think about the Chicana intellectual Gloria Anzaldúa and her powerful book dealing with what she calls borderland. As Chicana, Anzaldúa lived in a world between the worlds on the US-Mexico border, lesbian in a conservative Christian family, woman in a deeply sexist community, displaced at the same time among Americans and within her own community. She uses borderlands to signify this crossover. The voices dilemmas stem from where imposed physically, which has to do with colonization, domination, power, state, but also culturally, which has to do with identity, race, gender, sexuality, ethnicity, belonging, everything seems to blend together like an inner journey in an endless desert. At some point, she says in the book, I had to leave home to find myself, to find my own intrinsic nature buried under the personality that was imposed on me. So borderland serves to tell us that this border is much more than territorial, is cultural, of identity, of dismantling natural law, and it's used as a civilization moral role for humanity. Leaving home to find myself is the symbolism of a path that man and woman have taken today, not just in Latin America, juxtaposing the challenges posed by the social and political adversity they already face daily. Latin America is a continent marked and increasingly taken by fundamentalism that imposes silence and subjection on bodies that do not submit. Not only does it seem that liberation theology has retreated from the advance of fundamentalism and the radical moralization of a Christianity that not satisfied with cooperating with economic policies that continue to deepen inequalities at the social political level, has also pushed many individual lives into the shadows of silence and visibility of guilt and fear. These are the lives of those who cannot publicly assume who they are to their identity and sexuality. The title of an article in 2019, Censo magazine, we read Liberation Theology, More Current Impossible. And the title of an article on the same subject in the 2020 Carta Capital magazine, we read Liberation Theology is more current than ever. But even these two subjectives that deal with current and therefore with current perspectives of liberation theology, we still need to update on who the poor affected today are. It is recognized that this concept has expanded, but sometimes it is difficult to recognize that the face is present in the scope of this concept. Liberation theology is poor, certainly are among the bodies of Agamben's concept with Better Life, or Judith Butler with Precarious Life, or even, and perhaps most importantly,
the funnels, Franz Fanon concept, wretched of the earth. But a little is said about their faces. The perspective about these other bodies and the identities seems to be seen across the border in the distance. This is what Anzaldúa helped us to think about and score with Borderland. Amidst the victims of economic violence, market brutality, the tyranny of financial capital, and its impersonality, there are these inherited bodies inhabiting a non-recognition of identity and rights, citizenship, and dignity. The battle for heteronormative imposition continues to ravish lives and dreams. The transvestite, trans, gay, lesbian faces continue against the wall. Anzaldúa also calls this condition intimate terrorism. Such is the strength of a conservative and patriarchal society around, pressing the boundaries of identity, promoting performance to seconder these lives to the shame, pain, embarrassment, and subjection. It is the similar internalization of inferiority and fear that many enslaved Blacks had in a slavehood society, or in a context of living in a country that was also colonized and which maintains in various hidden ways its slavery legacy, in which the lives of Black people simply are or worth less. The second is narrative. My second perspective, I have little time. My second perspective approach is on narrative. This I am formulating using the reflection of Bolivian sociologist Silvia Rivera Cruzcanque in her criticism in the form of prophetic indignation and the way academic epistemology often appropriates the conceptual construction and theoretical and political elaboration of its dear indigenous people. She denounces the elites adopt a strategy of transvestism and articulate new schemes of cooptation and neutralization. Thus, a conditioned inclusion is a reproduced, a jagged second-class citizenship which molds subalternized imaginaries and identities in the roles of ornaments or anonymous masses that dramatize their own identity. It has become significantly difficult to use the word narrative these days without running the risk of imprecision and vague communication. The idea that any argumentative confrontation can become a dispute of narratives confuses and makes it difficult to deal with the role that narratives play today, necessarily alongside the diversity of identities that cry out for recognition and freedom to speak for themselves. Liberation theology is not free from this risk, the risk of the transvestism strategy, namely a performative adaptation of other identities and realities under the justification of giving them a voice, but actually speaking their place, not incarnating in their real dramas, nor the risk of cooptation and neutralization, namely an interdiction of protagonism of the poor, always assume the theoretical and theological leadership of its elaboration. The basic ecclesial communities was a worth and interesting example of how liberation theology knew how to make this reverberation of its narratives, of the people, of the basic struggle for better living conditions and rights. But what does to dispute over narratives mean today? Where and how does liberation theology hope to reach and reconnect with the peripheries, favelas, and the countryside of Latin American cities? The world is not just another compared to the time of Puebla and Medellin. The world is above all faster. The money
and the speed with which baseless arguments, fake news, spread and form opinions, cause terror, create stereotypes, and sabotage equality is immense. Multiple identities, multiple realities try to raise their own voice. There are no elaborations about society, about the family, about God. There are new narratives about the identity of God. God is a Black woman, he is Black, he is indigenous, he is gay, he is a transvestite or female, he is she, God is many. Finally, it appears that God was freed from the hegemonic imagination that had placed him in the past. I mean, God who didn't allow himself to be seen is a God who allowed himself to be imagined. However, for centuries, this imagination was co-opted by a single image, man, white, patriarchal, European. Today, the right to imagine God seems to have become free, despite all hegemonic attempts to keep his imagination the property of a single group. Well then, the crisis of meta-narratives and the emergence of new narratives, their own cultural identity made this possible. How to welcome the protagonism of new emancipatory libertarian narratives without placing them in the conditional inclusion. And last, for my 2 or 1 minute, the idea of the perspective race, and which is evidently so dear to me, a few words about the race perspective. Here, I turn to Brazilian philosopher Denise Ferreira da Silva and her idea of how the racialization of the world from modernity on create a kind of transparent why, namely the European subject. This transparent subject is the one understood as the universal subject, the holder of rights, the one that difference, inequality and injustice should not or should not see. He is the citizen and the civilized per excellence. The perspective of the poor also occupied for a long time for liberation theology this place of the transparent why. Obviously, this is not in the same place as the modern European subject, but is also a subject that should be transparent in economic inequality, the disastrous effects of capitalism on the lives, and the material production of the poor, the victims of economic exploration, and the work in the city and the countryside. It was, if it didn't matter, if this poor person had gender, sexuality, and above all race. But contrary to what is seen and confirmed the assertion and the studies of great Black thinkers in Brazil, the Caribbean, and all of Latin America, race has been shown to be the determining factor in understanding the logic and the structure of inequality in these territories, as well as in the States, United States. Without understanding the role of slavery, the role of the Casa Grande plantations, the engenhos, the patriarchal family structure of the slave society, the colonial Christian religiosity of slave master, it is impossible to understand the Brazilian, Colombian, Ecuadorian, Cuban, Haitian, Martinique American, or any other society in Americans in social formation. If there is a powerful current perspective for liberation theology, it is a perspective of race, it is harmful manifestation, racism, so that there is an alpha force to identify it within its own theological formulation, epistemology, and hermeneutics. So finally, our perspective on race needs to think about how, for example, in Brazil, what Denise Ferreira da Silva calls racial subjection is elaborated on how the Black population is the edge of all social disadvantage in the country, and the naturalized racism will make this cruel invisibility natural in all aspects of social life. In fact, just look for a great Black theologian who is part of the first, or perhaps the second, if that makes sense, generation or team of liberation theology. These are points I would like to share.
I hope I haven't gone overboard, and I hope that everything that is being said so far has been enough to provoke a good conversation. I'm sorry for the delay, and thank you. Muchísimas gracias, Ronilson, por tu exposición, muy bien estructurada y trayendo esa perspectiva de la esclavitud, que es realmente algo muy difícil de sobrepasar y que marca mucho nuestras sociedades, sobre todo la brasilera, la caribeña, como tú mismo has dicho, y también reverbera en la sociedad estadounidense. Muchas gracias por tu reflexión y ya tendremos oportunidad de debatir después. Bueno, ahora yo llamo a nuestro segundo ponente, el doctor Rubén Rosario Rodríguez, que es profesor de Teología Sistemática en la Universidad de St. Louis. Es director del programa MEV Puleo Scholarship Program, que después me interesaría mucho saber qué es ese programa, porque yo conocí a MEV Puleo en los 60 aniversarios de Gustavo Gutiérrez en Nueva York, y se ocupa sobre todo de teología sistemática, teología y cultura, liberation theologies, comparative theology, religion and politics, comparative religious ethics, y escribió varias publicaciones, entre ellas Christian Martyrdom and Political Violence, a Comparative Theology with Judaism and Islam, Dogmatics After Babel, Beyond the Theologies of World and Culture, y muchas otras publicaciones. Es un honor recibir y escuchar aquí al doctor Rubén Rosario Rodríguez, y le damos entonces la palabra. Muchas gracias. Él presentará en español, hay traducción al inglés, a quien necesite. Muchas gracias y buenas tardes. Aquí en San Luis es las 3:30 de la tarde. Inglés, español, estoy cómodo en las dos lenguas, pero me dijeron que iba a ser un poco más fácil traducir del español, quiere decir que en español. A fines de la década de 1960, influenciado por las luchas políticas del movimiento de derechos civiles, ocurrió en los Estados Unidos el nacimiento de múltiples movimientos de identidad política por parte de poblaciones previamente marginadas. El movimiento de derechos civiles nacido de la Iglesia Negra dio lugar al movimiento Black Power más radical, que saltó a la fama junto con el feminismo de la segunda ola, el movimiento chicano y la campaña por los derechos homosexuales iniciada por el levantamiento de Stonewall. Por lo tanto, la década de 1970 resultó ser una década de debate interno y cooperación cautelosa por parte de varios grupos minoritarios que buscaban reconocimiento mientras luchaban por la representación política en una nación que previamente había negado sus voces en la arena política y trató de borrar sus contribuciones a la historia colectiva de la nación. Desde el suelo fértil del orgullo racial y la política de identidad a fines de la década de 1970 surgió el movimiento teológico denominado colectivamente Teología Latina en la década de 1980. Las raíces de esta teología se remontan al trabajo del Centro Cultural México-Americano establecido por el padre Virgilio Elizondo en 1972 y al trabajo del historiador y teólogo metodista nacido en Cuba, Justo L. González, quien fundó la primera revista académica de teología latina en el 1980, Apuntes, Reflexiones Teológicas desde el Contexto Hispano-Latino. El trabajo de estos dos cofundadores demuestra que la teología latina de los Estados Unidos encontró inspiración y dirección metodológica en el trabajo pionero de los teólogos latinoamericanos de la liberación. De hecho, Padre Elizondo había asistido a la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en 1968 en Medellín, Colombia, que marcó la primera vez que el magisterio de la Iglesia Católica mencionó los conceptos de liberación histórica y la opción preferencial por los pobres en sus documentos conciliares. Padre Elizondo participó como parte de un esfuerzo por la Arquidiócesis de San Antonio para conectarse mejor con los católicos hispanos de los Estados Unidos.
Irónicamente, la presencia hispana en América del Norte es anterior a la fundación del país. Sin embargo, en los Estados Unidos, las voces teológicas latinas permanecen marginadas dentro de la Iglesia y la academia. 55% de la población latina de los Estados Unidos se identifica como católica y constituyen un 40% de la población católica de los Estados Unidos. Y otro 22% se identifican como protestante, lo que significa que casi el 80% de la población latina de los Estados Unidos se identifica como cristiana. El continuo crecimiento de la población latina de los Estados Unidos, muy afectada por la migración latinoamericana, ha transformado la religión norteamericana, dado que los hispanos son ahora la minoría étnica más grande, un 19% de la población. A pesar de que la teología latina constituye múltiples perspectivas confesionales, la fe de la mayoría de los latinos ha sido profundamente impactada por la tradición católica, los primeros evangelizadores de América Latina. Sin lugar a dudas, la teología de la liberación es el movimiento teológico más importante e influyente de los últimos 50 años. Su impacto ha alterado el canon de la educación teológica en universidades y seminarios, ha cambiado el lenguaje de las declaraciones eclesiales e incluso ha traspasado la cultura popular. Es difícil señalar un solo evento como la Génesis o cualquier región como el lugar de nacimiento de la teología de la liberación. Pero tiene sentido acotar la discusión a las contribuciones de Gustavo Gutiérrez, ampliamente considerado el padre de la teología de la liberación, reconociendo al mismo tiempo las contribuciones de otras voces como James Cone en los Estados Unidos. La teología de la liberación, aunque nació de las mismas aguas turbulentas que las teologías políticas europeas, buscó articular su propia genealogía distintiva sobre el supuesto que la tradición cristiana es más amplia y profunda, ofreciendo recursos mucho más ricos que la subjetividad desalmada de la racionalidad de la Ilustración. Gustavo Gutiérrez, al regresar de estudios en Bélgica, Francia y Roma, encontró que incluso lo mejor de la Nouvelle Théologie finalmente faltaba. Con ese fin comenzó a articular una teología indígena más adecuada para abordar las necesidades pastorales y las realidades sociales de la Iglesia en América Latina. La introducción a la edición original de Teología de la Liberación Perspectivas, publicado en 1971, comienza con esta sencilla declaración de intenciones. Él dice: este trabajo intenta una reflexión a partir del Evangelio y de las experiencias de hombres y mujeres comprometidos con el proceso de la liberación en este subcontinente de opresión y despojo que es América Latina. Más revelador de la salida verdaderamente radical que Gutiérrez estaba intentando, sin embargo, es su elección de epígrafe al comienzo del libro, un pasaje de la novela Todas las Sangres, del novelista, poeta y antropólogo peruano José María Arguedas. Arguedas, hijo de un juez de circuito de la clase gobernante blanca española, fue criado por sirvientes indios mestizos e indios quechas en la casa de su padre, por lo que no solo llegó a dominar la lengua quecha, sino que desde temprana edad fue consciente de la difícil situación de los indígenas y las poblaciones mestizas en la cultura estratificada del Perú. En esta escena de la novela, un sacerdote europeo y blanco se prepara para la misa con la ayuda de su organista y sacristán de la iglesia, un mestizo, mientras el sacerdote se queja de la religión popular y las devociones de los indios. Repite las palabras como loro, no entiende, casi no es cristiano. Tú eres mestizo, organista, contestas en latín. La misa será más grande contigo. A lo que el sacristán responde: Padrecito, tú no entiendes el alma de indios. La Gertrudis, aunque no conociendo a Dios, de Dios es. ¿Quién si no le dio esa voz que limpia el pecado? Consuela al triste, hace pensar el alegre, quita de la sangre cualquier suciedad.
Después de más conversaciones de ida y vuelta, durante las cuales se hace evidente que el mestizo simpatiza con las devociones populares de los quechas, proclama: el Dios de los señores no es igual, hace sufrir sin consuelo. Y el sacerdote responde: tú tampoco eres un cristiano verdadero, tantos años de sacristán y piensas como brujo. El sacerdote rechaza la religión de los indígenas como un culto primitivo y idólatro, y ofrece en su lugar una declaración banal sobre la sacramentalidad católica. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Con el corazón roto por la explotación de los pobres en las minas de plata y la devastación de la tierra provocada por la minería, el sacristán piensa: ¿había Dios en el pecho de los que rompieron el cuerpo del inocente maestro Bellido? ¿Dios está en el cuerpo de los ingenieros que están matando la esmeralda? ¿De señor autoridad que quitó a sus dueños ese maizal donde jugaba la Virgen con su hijito cada cosecha? A lo que el sacristán solo puede negar con la cabeza, como diciendo no. Arguedas y Gutiérrez se conocieron en el 1968, se hicieron amigos y compartieron una breve correspondencia antes del suicidio del novelista. Aunque de orígenes dispares, Gutiérrez, un sacerdote mestizo nacido y criado en un barrio pobre de Lima, Arguedas, un intelectual agnóstico de pura ascendencia española y hijo de un juez, los dos hombres se unieron en su compromiso de comprender a los pobres y dar voz a los que no tienen voz. Esta poderosa escena de la novela de Arguedas resume la ruptura de la teología de la liberación. Un ataque a la teología de los colonizadores. El pecado que se examina es la idolatría, pero los falsos ídolos en cuestión pertenecen a los terratenientes españoles y a la Iglesia europea que se había alejado del sufrimiento de los pobres, no a la humilde devoción de los mestizos y los indios. Como observa Gutiérrez, yo creo que José María tenía razón. El Dios de los opresores, de los que saquean y matan, no es el Dios de los pobres, no es el mismo Dios en absoluto. Desde esta perspectiva, la teología dominante de la Iglesia está implicada en la conquista, colonización y explotación de los pueblos indígenas y mestizos de América Latina. Y la nueva teología de la liberación busca una forma de convertirse en iglesia que no ignora la mayoría de su rebaño, los pobres y los marginados. En palabras del Consejo de Medellín, la paz es ante todo una obra de justicia. Donde no existe paz social, allí encontraremos desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales. Allí encontraremos el rechazo de la paz del Señor y un rechazo del Señor mismo. La Iglesia se enfrenta con una decisión existencial. La teología de la liberación insiste en que la Iglesia debe elegir un lado sobre el otro. Aunque la frase opción preferencial de los pobres no fue respaldada oficialmente por ningún documento magisterial hasta el tercer Consejo Episcopal Latinoamericano celebrado en Puebla, México en 1979, Gutiérrez se apresura a señalar que Medellín contiene en sus documentos finales un llamado a que la Iglesia dé preferencia a los sectores más pobres y necesitados y los segregados por cualquier causa. Por eso la misión de la Iglesia no puede ser definida en abstracto. Sus coordenadas históricas y sociales, su aquí y ahora, importan no solo para una adecuación de sus métodos pastorales, sino que deben entrar también en el corazón mismo de la reflexión teológica. Página 343 de la Teología de la Liberación. Como consecuencia, la Iglesia debe significar en su propia estructura interna la salvación cuya realización anuncia. Concebir a la Iglesia como sacramento de la salvación del mundo hace más exigente su obligación de transparentar en sus estructuras visibles el mensaje de que es portadora. Página 335. Y por eso Gutiérrez nos recuerda
que todo intento de evasión de la lucha contra la alienación y la violencia del poderoso y por un mundo más justo y más humano es la más grande infidelidad a Dios. Conocerlo es obra de la justicia. No hay otro camino para llegar a él. En los Estados Unidos, en la década de 1960, los líderes hispanos, especialmente dentro de la comunidad chicana, comenzaron a emular las estrategias del movimiento afroamericano de derechos para tomar el control de las juntas escolares locales y lograr una mayor representación en los niveles de gobierno local, estatal y nacional. El activismo chicano a menudo reflejaba el desencanto con la religión organizada y abrazó conscientemente el marxismo en su crítica social. Pero es incorrecto caracterizar el activismo social latino en los Estados Unidos como un movimiento secularizado. César Chávez, posiblemente la figura pública latina más reconocida en la historia de los Estados Unidos, es recordado como un organizador político y una figura política carismática cuya fe católica nutrió e informó sus luchas por la justicia. Bajo el liderazgo de Chávez, los trabajadores agrícolas unidos en protesta desplegaron carteles con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y los organizadores de la Unión Trabajadora colaboraban con los líderes de la iglesia. Y el propio Chávez describió su causa como una imitatio Christi, imitación de Cristo. Las teologías de la liberación sostienen que los cristianos están llamados a ser una opción preferencial por los pobres, porque en las Escrituras Dios actúa en nombre de los débiles y abusados de la historia humana. Esta lectura de la Escritura dirige a la Iglesia a asumir compromisos políticos solidarios con los oprimidos, buscando la transformación histórica de las situaciones opresivas y órdenes sociales. Dos de los principales defensores de la teología de la liberación en el siglo XX, Gustavo Gutiérrez y James Cone, identifican la narrativa del Éxodo, en la que Dios elige el lado del pueblo esclavizado de Israel en lugar del tiránico faraón, como el texto central para argumentar que Dios hace una opción preferencial por los pobres. La relación íntima entre Dios y el pueblo de Dios durante el Éxodo instruye a los teólogos latinos de los Estados Unidos a ver a los personajes bíblicos como no como histórico o culturalmente distantes, sino compañeros en el sufrimiento, compañeros peregrinos, compañeros visionarios. La teología de la liberación surgió como un movimiento dentro de la iglesia latinoamericana en un momento en que la iglesia global estaba explorando la relación entre la fe y la política, la iglesia y el Estado, lo espiritual y lo temporal. Ya sea en la teología de Gutiérrez o en la práctica pastoral de Monseñor Romero, la teología de la liberación ofrece un marco integral desde el cual abordar estas preocupaciones, fundamentada en la narrativa bíblica de Dios eligiendo el lado de los pobres y oprimidos para lograr su liberación histórica. Además, mientras mantiene una conversación crítica con las tradiciones teológicas y filosóficas del Occidente, la teología de la liberación articula su propia interpretación distintiva dentro de esta tradición. La perspectiva hermenéutica tomada cuando la iglesia se identifica como la iglesia de los pobres, o más radicalmente la iglesia pobre, implica más que simplemente abordar la Biblia y la tradición desde un punto de vista nuevo o diferente. Más bien lo que Gutiérrez está sugiriendo es que la opción preferencial de Dios es inseparable de quién Dios es, basado en cómo Dios actúa a lo largo de la historia. En consecuencia, la fe en Dios exige la liberación de los oprimidos, justicia para las víctimas y, lo más desafiante de todo, amor por el enemigo político. En el año 2003, en la reunión anual del American Academy of Religion, un panel que conmemoraba el 30º aniversario de la publicación en inglés de Teología de la Liberación, Perspectivas,
Incluyó varios teólogos norteamericanos de la liberación, como James Cone, Letty Russell y Orlando Spink, juntos reflexionando sobre el futuro de la teología de la liberación después del colapso de la Unión Soviética y la afirmación de Francis Fukuyama que la victoria de la democracia liberal occidental marcó el fin de la historia en el sentido marxista. De respuesta, el padre Gutiérrez dijo: mientras existan las condiciones que den lugar a la pobreza deshumanizadora y perpetúen una cultura de muerte, habrá necesidad de una teología de la liberación, la llamemos así o no. La teología de la liberación en los Estados Unidos vive porque hoy en día el margen entre ricos y pobres sigue ampliándose. La clase media está desapareciendo y cada vez más personas enfrentan la dislocación y la migración debido a la explotación del capitalismo desenfrenado. Lamentablemente, las condiciones que perpetúan la pobreza han empeorado 50 años después. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Rosario Rodríguez. Muchas gracias por haber nombrado y recordado a nuestro querido Virgilio Elizondo, que muchos conocemos y queremos aquí. Y muchas gracias por ese recorrido que demuestra cómo usted realmente conoce bien, no solamente con la mente, pero también con el corazón, todo ese itinerario de la teología de la liberación y por qué presenta tan buenas perspectivas para que ella florezca entre los latinos de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que hace nuestro diálogo muy rico. Muchísimas gracias. De nada. Llamamos entonces nuestra tercera ponente, la doctora Nancy Pineda Madrid. Nancy Pineda Madrid ocupa la cátedra T. Marie Chilton de Teología Católica en la Universidad Loyola Marymount. Anteriormente fue profesora asociada de Teología y Ministerio Latina en Boston College, donde enseñó desde 2005 hasta 2019. Es la primera teóloga en publicar un libro sobre la maldad del feminicidio, argumentando que esta tragedia exige una nueva consideración de lo que significa la salvación. Su libro Suffering and Salvation en Ciudad Juárez. Su próxima monografía es Theologizing in an Insurgent Key, Violence, Women, Salvation, que saldrá por Polis Press el año que viene. Y actualmente está trabajando en un libro que examina la importancia de identificar a Nuestra Señora de Guadalupe como símbolo teológico. Ha publicado numerosos artículos que abordan cuestiones de soteriología, sufrimientos, símbolos religiosos, catolicismo popular y teología feminista latina. Nancy es un baluarte de la teología feminista latina en Estados Unidos y tenemos mucha alegría en acogerla. Nancy, contigo. Mil gracias, María Clara y también Peter y Rocío y Katia. Es un gran honor estar aquí presentando mis ideas aquí. Voy a compartir un PowerPoint y luego empiezo con mi presentación. Okay. Muy bien. Okay. The title of my presentation today is Liberation Theology, Integrity, Violence, and the Theological Dilemma. The substance of what I'm presenting today is taken from my forthcoming book, which Maria Clara just mentioned, Theologizing in an Insurgent Key, Violence, Women, and Salvation, which is due out here in the early months of 2022. So my remarks today are in three parts. First, I want to recognize a choice that contributes to the integrity of liberation theologies in our time. As you may know, I've published extensively on violence against women, and in particular on feminicide. The integrity of liberation theologies depends upon, in part, theologians who are willing to take seriously the evil that is feminicide, this extreme violence against women.
Accordingly, the second part of my paper details very briefly extreme violence against women in Latin America and beyond. I conclude my third part by identifying the theological dilemma that extreme violence against women presents to those of us who identify as liberation theologians. So, to my first point here, a question of integrity in theological work. Integrity, as we know, concerns the quality of being honest. As liberation theologians, we must be honest about who is most vulnerable today. Ours is a time of reckoning. Honesty demands taking a long, loving look at the real. Only such a look can generate power to challenge the injustice present in this world. Thus, we must ask, how are we theologians to respond to the widening gap between the world as it is and the world as it should be? Integrity means asking, on behalf of whom do we theologize? And that really focuses us on the difference and the gap here that I just mentioned. On behalf of whom do we theologize? The weightiness of this question deserves attention always if theology is to remain prophetic and honest. Yet responding to this question is no easy task. To advocate for an oppressed people requires a conversion on the part of the theologian. Conversion necessitates a turning toward the oppressed group, intellectually, effectively, in terms of our praxis. Almost always, integrity and conversion lead us down a path of great personal sacrifice. For decades, a number of theologians from Latin America, for example, Ivone Guevara, Marcela Maria Alturas Reed, Virginia Raquel Ascui, Maria Pilar Aquino, among many others, have highlighted the ways in which most of Latin American liberation theology has failed in its option for the poor through its refusal to take gender seriously. After all, a disproportionate number of the poor in Latin America are women and children. Along with others, these theologians rightly recognize that in ignoring gender, liberation theology far too often ends up privileging the idea of the poor more than poor people, and it does so at great cost. The constant challenge for liberation theology is to figure out how to stay grounded in the concrete lives of poor people. This is a matter of liberation theology's integrity. Integrity requires that our theologizing recognize the primacy and necessity of focusing our attention on the material level, namely the physical condition of the bodies of poor persons, particularly poor women. My second point, extreme violence against women. Violence against women finds expression in a wide variety of forms, the most extreme being feminicide, the assassination of women because they are women. By any measure, feminicide is a crime against humanity. According to the United Nations, and I quote, a crime against humanity refers to acts such as murder, extermination, torture, rape, sexual slavery, and forced prostitution, any other form of sexual violence of comparable gravity, and forced disappearance of persons, among many other acts, close quote. Feminicide or feminicidio refers to men systematically killing women and girls in large numbers. These killings are brutal in nature and almost always display signs of sexual violence. The state involved is culpable because it overlooks this crime, which in effect grants impunity for the perpetrators.
Some scholars, informed by the work of Mexican anthropologist Marcela Lagarde, identify feminicide as genocide against women. Today, nothing confronts belief in a good and loving God more sharply than the escalating crime of feminicide. Women today not only contend with a system of gender inequalities, but also, and more alarmingly, women invariably find themselves living within a culture of violence against women. As Susan Brooks Thistlethwaite contends, the cultural climate that foments violence against women only becomes visible when we stay focused on the physical pain inflicted on women's bodies. We need to stay at the physical level. This keeps us honest. Thistlethwaite claims, and I quote, "Staying with the body and what happens to the body begins to expose the gaping wounds caused by violence. The wounding of bodies, sometimes even unto death, poses an existential claim that is less easily dismissed than statistics. Though the drive to dismiss, deny, minimize, or even authorize these wounds is strong," close quote. There is an existential threat to all women in the violence of feminicide, because this violence attempts to extinguish in all women any aspiration of realizing their full humanity. To be sure, brown and Black women are disproportionately far more vulnerable. Today, feminicide is a global problem. Feminicide is a polycentric eruption on virtually every continent of the world. And since the last decade of the 20th century, feminicide has escalated rapidly with notable eruptions in Asia, Africa, Australia, Europe, North and South America. The publication Global Americans reported that between 2007 and 2012, on average, at least 60,000 women annually were killed violently. To this day, the tragedy of feminicide continues, and it's escalated. I published my book 10 years ago. It's actually 10 years ago this year. And I thought at that time it was going to be the height of the problem. And today the problem is much worse than it was 10 years ago. Globally, of the 25 countries with the highest rates of feminicide, let me go here. 25 countries with the highest rates of feminicide, 14 of these are found in the Americas, 14 out of 25. In 2018, the United Nations Gender Equality Observatory reported that in absolute numbers, Brazil and Mexico had the highest number of feminicide victims. Horrifically, though, the 2018 highest rates of feminicide per 100,000 women belong to El Salvador with 6.8 deaths or killings per 100,000 women, Honduras 5.1 per 100,000 women, Bolivia 2.3 per 100,000, Guatemala 2.0, and the Dominican Republic 1.9. Notably, in Honduras, feminicide is considered the second highest cause of death of women of reproductive age. Feminicide demands the decisive attention of Catholic liberation theology. Of the countries in the world with the largest absolute numbers of Catholics, Brazil is the first and Mexico is second. Horrifically, both of these countries have an extremely serious feminicide scourge. I am not suggesting any kind of direct or causal relationship with regard to this disturbing coincidence. Even so, Catholic theology must not turn a blind eye to the crucial role
it can play by directly confronting the horrific evil of feminicide. Further, feminicide is not exclusively a Latin American or Caribbean horror. In fact, in the United States and Canada, there are examples of this kind of violence directed at women of color, especially Indigenous women. This is a protest you see here of Indigenous women in Canada. For example, Indigenous women in the United States, for example, Indigenous women in the states of New Mexico and Minnesota have become victims of this heinous evil. In those two states, I'm aware of some of the literature there, but it's a grave problem, I'm sure, in states, all the states across the country. So this is a serious problem in the United States as well. This evil is in part the product of a globalized neoliberal capitalism coupled with racism, patriarchy, and colonialism. So let me move to my third point, the theological dilemma. As many theologians have emphasized, the Christian theological tradition has left its imprint on violence against women by charging Eve, and by association all women, as primarily responsible for the emergence of sin in the world. While Genesis origin stories imply this, it is the New Testament narratives where this particular theological connection is made, as in 1 Timothy chapter 2, verses 12 to 14. And it reads, and I quote, "I do not allow women to teach or to have authority over men. They must keep quiet. For Adam was created first and then Eve. And it was not Adam who was deceived. It was the woman who was deceived and broke God's law," close quote. This particular mindset, this particular theological mindset tills the soil. It tills the soil, making way for the seeds of misogyny that eventually erupt into violence against women. Without a doubt, this death-dealing theological mindset must be disowned. It has functioned to deepen women's unresolved hunger for a theological vision grounded in women's experience of being embodied. This hunger flatly insists upon a theological vision developed outside the narrow confines of patriarchal ideology. Short of a total theological commitment to the goodness of women's bodily selves, violence against women will not be called out unequivocally. And if such violence is not called out, then this lapse, this failing, means that women's bodies are assigned to the peripheries of theological consciousness. Women's bodies then are a ghostly concern, bearing responsibility for sin, but otherwise of little consequence. To say the least, this lapse, this failing encourages a blindness to the social sin of feminicide. Any attempt to write theology from the bodies of the victims of feminicide produces a crisis. Why? Such an attempt foregrounds the mortal consequence of feminicide for poor women of color, and thus calls down, in the words of Alturas Reed, and I quote, "God's judgment upon the patriarchal ideologies which have sadly pervaded Christian theology, a theology that silenced the multitudes," close quote. Such an attempt to write theology from the bodies of the victims stands in the tradition of liberation theologies of habeas corpus. The tradition, the legal tradition in the United States of having the body, habeas corpus. This tradition refuses to accept the disappearance of women's bodies. It insists upon their presence,
Marcela Alturas Reed has implored us to recognize their presence, and this produces a crisis. Does the church and Christian theology bear responsibility when they remain silent in the face of this atrocity, when they fail to speak out? And yet, to speak out brings women's bodies to the center of theological meaning-making within the Christian tradition. A tradition that historically has been ill at ease, to say the least, with the prospect of women's bodies at the center. Anytime a spotlight shines on the patriarchal shortcomings of Christian theology, a crisis ensues. This is not simply a crisis on the wide canvas of Christian theology, but even more, a crisis that holds open the possibility of agitating each of us deeply. The tragedy of feminicide requires of us, as disciples of Jesus Christ, to name feminicide in a manner such that we situate ourselves within its purview. To situate ourselves within the purview of feminicide inevitably will affect the way we theologians attempt to imagine and to understand something of God. To write theology from the bodies of those victimized by feminicide recognizes that these daughters, these women are daughters of the living God, and they remain present to us. This is unsettling. More to the point of my own research, given the tragedy of feminicide, where do we locate women's bodies in soteriology? How do we speak of the God who saves in a time, paradoxically, when on the one hand, increasing numbers of women have moved into positions of economic, social, political, intellectual, cultural, and even theological leadership? And on the other hand, women are being brutally slaughtered and murdered in ever greater numbers and with impunity. If theology is to say no to the horror of feminicide and thus to unequivocally subvert violence against women, then how we understand salvation presents a significant challenge. In the end, what is at stake is not women's will to power, but rather the integrity of what salvation means. Again, in the words of Alturas Reed, and I quote, "If patriarchy is part of the structures of sin, as liberationists have argued, then theology needs to dismantle itself, as well as to announce a new way of doing theology. The presence of women's bodies in theology not only grounds the question's traditional theological, the presence of women's bodies in theology not only grounds, but questions traditional theological reflection on redemption, sin, and grace," close quote. Nothing puts this challenge before us more abruptly and urgently than feminicide. In this challenge, we find the integrity of liberation theology and it being at stake in this very question. Thank you. Muchas gracias, Nancy, por esa exposición que nos mueve tanto con una cosa tan aterradora y seria como es eso del feminicidio. Durante la pandemia en Brasil ha aumentado un montón, porque las mujeres están solas en su casa, confinadas con el agresor. Entonces, una situación muy difícil. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes que nos brindaron reflexiones importantísimas.
Y ahora pasamos entonces a las preguntas y respuestas. Tenemos primero una cuestión de Geraldo de Mori para Ron Nilsson. La voy a leer en inglés, si les parece, ¿no? In Brazil, liberation theology, during the years of its elaboration and systematization, was very much linked to the basic ecclesial communities. In your opinion, in the USA, together with the Afro-descendant communities, was there this deep relationship of mutual fertilization between the academic reflection and the real life of the Christian communities? What is the situation in the US today? So, Okay, Nilsson. I can respond, or you're reading all the questions? No, you can respond. Okay. So is very strong and connected. The experience here in the US, the experience of the Black church for the Black community. I think it's very difficult to think Black community and the life of the Black people here in the US without the role and the influence and the help, the strength of the Black church. But not necessarily, this is very interesting, the connection between the academical reflection and the real life of the Black community. Sometimes we have a little tension in this relationship. Sometimes we have important thinker, always we have here has important thinker, James Cone, Cornel West, Angela Davis, whatever, Carrie Cannon, different theologians or different thinker, Black thinker, and very esteemed in Black community, but not necessarily this concept and reflection reach out the poor people, the grassroots of the people. But I think even with this tension, the role of the Black church and with Black community and this story of the Black community fight against racism and police brutality is very important to the role of the church against the police brutality and injustice. We have today in the US, the big campaign, Poor People campaign. The big leadership here is Reverend William Barber, is a strong and important campaign, is a big legacy of from Martin Luther King against injustice and inequality and for against low wage wherever. But I would say yes, we have an important and strong connection between the Black community and the Black church. Yeah, but I think it's different in Brazil, and this difference is important to say because in Brazil, the church, big part of the church, has important contribution with slavery and the racism and the fight against African religion tradition. So we have this different story and the different connection. But here, at the same time, we have this tension with religions. When Afro-descendant or African religion tradition has a different story with relationship fight for civil rights. Because when you talk about civil rights in the US, you think in the role of the church. But there is a small community outside of the sphere of Black church, and specifically Afro-religion tradition, is not necessarily use this conquest reach for civil rights. It's a complex relationship. But I would say in general,
this connection is very important. It's difficult to hear, think Black community and the Black people without the contribution of the Black church and the reflection how was possible to read the Bible and reflect about the God and the role of the God in the Bible for the Black people without the Black church and important to think in the leadership, pastoral and different religious leadership, etc. Yeah. Ujú. Muchas gracias, Ronilson. Tenemos una otra pregunta aquí que yo postulo para Nancy. Nancy, would you say that the main perspective for liberation theology after these 50 years would be to take gender issues seriously? And how would this theological reflection prioritize poor women, the most oppressed among oppressed? Gracias, María Clara. Si quieres, puedo contestarlo en español. Como quieras. Ok. Como quieras. Sí, yo creo que sí. Género tiene que ser uno de los temas más importantes en estos años que vienen, por muchas razones. Y también yo creo una manera de priorizar, I'll flip back into to prioritize poor women is to look at the condition of women's bodies, because in many ways there's all kinds of slippery slopes here. But when we focus on the condition of women's bodies, I think that in many respects keeps us honest, if that's where our focus is, and we're less able to move into levels of abstraction. And I think one part of what needs to happen in the coming decades and years is that we need to unlearn certain patterns of thinking, and we need to relearn new patterns of thinking that reflect really the very best of our tradition. Like I think about Thomas Aquinas and his notion of the many names and then naming God through many names that he discusses in the Summa. And in many ways, that's a lesson we have not sufficiently learned. And I think that's one that we need to learn in the coming years. And so I think the way that we handle theological symbols is very important, which is one of the reasons I'm working on Our Lady of Guadalupe, because how our theological symbols are interpreted, whether we're talking about God or Guadalupe or the cross, we have to look at those through the lens of the impact that they have on gender and how it affects women, and especially poor women. And so those are all themes that I think are utterly critical for the coming years. And even while I prioritize poor women, I would also say that I look at the middle class women in the country here in the United States where I live. Many of them are finding themselves not as animated about the practice of their Catholicism, many Latinas, in fact. Mm-hmm. And some of that is happening, the younger generation, women between the ages of like 18 and 25, 30. And part of that is because the ways that symbols have been interpreted they don't see themselves in those symbols. And we have to really rethink the symbols. And that also will help us to respond and say no to a serious evil like feminicide. And I think the evil of feminicide also needs to command our attention as another iteration of the problem of evil that we have to face in our time. Mm-hmm. Thank you, Nancy. It's not homicide, it's feminicide. So it's another kind, it's hate to women. Yeah, it's very serious that. Mm-hmm. Yeah. Thank you very much. We have now a question to Ruben, made by Peter Casarella. Rubén, ¿podrías hablar un poco sobre la influencia entre los hispanos de teólogos protestantes latinoamericanos de la liberación como Rubén Alves, René Padilla? Sí, voy a hablar en inglés porque se me hace un poco más fácil, pero
in the United States, liberation theology was disseminated in two ways. One was through Jim Cone and the Black Liberation Theology movement, but the other was primarily through Gutierrez. And what you found is that the way Gutierrez was disseminated, it was an accommodation to kind of white liberal Protestantism, and it was more of a 19th century liberal Protestantism than it was a genuine presentation of liberation theology. And so as I began to study and read, I turned to Protestant sources. Jose Miguel Bonino. I had the joy and benefit of teaching a course at Memphis Theological Seminary that had been created by Miguel Bonino when he was a visiting professor. I stepped into his shoes, an introductory class to liberation theology. And it was in reading Jose Miguel Bonino and his work doing theology in a revolutionary context that I discovered Luis Rivera Pagan, who ended up becoming a mentor and a reader of my doctoral dissertation. And then, of course, as I began to try to write a doctoral dissertation, Rivera Pagan pointed me to Ruben Alves's doctoral dissertation at Princeton Seminary toward a theology of liberation. And so brought all these pieces together. Orbis, as always, has done wonderful things to publish liberation theology, and one of the things they published were the proceedings from that conference in 1975 in Detroit that eventually gave rise to the Ecumenical Association of Third World Theologians. But one of the wonderful little pieces of that was the exchange between Moltmann and Bonino. Basically, Bonino asking Moltmann to, we understand you're an ally, we appreciate your support, but back off, give us enough space, give us time to define and articulate what our own theology is before you put us in a box under political theology. And those are the kinds of things that don't get taught in a seminary classroom, or didn't when I went to seminary in the early 90s. But through these publications, and sadly this particular one is out of print, but you can still find it, there is another history of how liberation theology has always and continues to articulate its own distinctive voice despite efforts by the church and the academy to put them in certain boxes. And so to me, that's always been an integral piece. And so when I look at one way of doing that is by retelling that narrative. I will say this, I think it's wonderful that Enrique Dussel, in his History of Latin American Christianity, in a little footnote mentions that the first published use of the term liberation theology. Others had used it. Gutierrez had given a lecture called Toward a Theology of Liberation, but it hadn't been published yet. The first published account or use of the term theology of liberation theology, was Ruben Alves's doctoral dissertation. And one of the things that opens up once you encounter that is that all of these thinkers were breathing the same air, were in dialogue often with one another, and people like Ruben Alves got in trouble with the Presbyterian Church in Brazil for his work with Catholics, and was ultimately excommunicated from the Presbyterian Church in Brazil that had gone a real right-wing conservative turn in the 1960s. So yeah, I think it's all part of the kind of hermeneutics of suspicion, which is even the received history of liberation theology, we need to analyze a little deeper. Muchas gracias. Nancy quiere hacer un punto sobre tu... Yeah. Mil gracias, Ruben. I really appreciated your history and the ways that you've made these connections. I would just like to highlight that Gutierrez's book was initially published in Spanish in 1971, Cohn's book in 1969. But the way the narrative needs to be rethought yet again is that in 1968, Mary Daly publishes her book, The Church and the Second Sex. And which yet I teach, yeah.
which, and yet that, while it may not be liberation theology in terms of methodologically, the way we think about it progressing, nonetheless, what you're saying, these ideas are in the air and there's an insight here. In fact, we have, her book is coming, it actually precedes the other two. Yeah. So that's an interesting chapter that often is not included in the story. That's right. When I teach 20th century Catholic theology at St. Louis University, we spend 2 weeks on the Second Vatican Council, then we spend a week on Mary Daly's assessment of the Second Vatican Council, which is the Church on the Second Sex. And then we move into the kind of plethora of liberation theologies that kind of burgeoned right after that. But you're right, she beat us all to the punch. Muchas gracias, importante este punto. Sí, me impresiona cómo la teología de la liberación ha sido ecuménica desde un principio. Siempre fue, bueno, se habla de Gustavo Gutiérrez, que es un padre católico, pero muchos protestantes estuvieron ahí en la construcción de lo que ha sido la teología de la liberación. Y entonces me parece muy importante lo que tú aportaste, Rubén, para que no olvidemos de esa contribución importantísima. Hace 2 días perdimos en Brasil un importante teólogo protestante, Zwinglio Díaz. No sé si habían escuchado hablar de él, murió hace 2 días. Muy querido, una obra muy importante, un trabajo muy, muy lindo. Y entonces, bueno, siempre ese ecumenismo estuvo presente desde el principio. Y como mujer, cuando empezamos nuestro trabajo de mujeres teólogas, siempre fue ecuménico. Católicas y protestantes juntas, aprendiendo y construyendo juntas, ¿no? Eso fue muy importante. Bueno, estamos acercándonos al final, pero todavía entró una preguntita más. Entonces, yo voy a incluirla y después voy a dar la palabra final a los 3. Claudia Delgado pregunta a cualquiera de los expositores: ¿qué signos esperanzadores identifican hoy una iglesia de los pobres? ¿Y cuáles son los desafíos principales para caminar hacia una iglesia pobre? ¿Quién quiera? Bueno, para mí una parte de la visión de esperanza que veo en este momento es lo que está pasando con la juventud aquí en los Estados Unidos, que están protestando en los calles aquí en contra del racismo de este país. Y quieren avanzar la justicia social de los diferentes raíces aquí en este país. Y para mí, eso es un signo de esperanza. Bueno, no sé si Rubén y Ronilson querían apuntar otros signos de esperanza y eso sería su palabra final también. En el contexto protestante en los Estados Unidos, las iglesias con tradiciones de cientos de años, edificios muy grandes, pero vacíos. Y lo que estoy viendo es que las comunidades cristianas reconocen que la iglesia no es el edificio y están utilizando esos edificios para otros ministerios, para ayudar a los pobres, para proveer un lugar para dormir o proveer, por ejemplo, una escuela para los padres que no tienen dinero para mandar los hijos a childcare, etc. Y reconocen que la iglesia es la comunidad, es la interacción social entre la gente, la membresía y el mundo. Y en muchos casos, eliminando esos edificios, vendiéndolos y viviendo de lugar a lugar donde encuentran espacio para alabar cada domingo, pero enfocándose en el ministerio concreto. Y en un enfoque, como dijo Nancy, en la justicia social. Yeah, no, for me, I think in the experience in Brazil, the church and religious leadership
fight along with different movements, social movements in Brazil against police violence in favelas. Is very important, the role of the pastor and religious leadership along with family and community, and different movements with those who have no land in Brazil. Is historically liberation theology always walk along with MST in different movements for land. And now we have different Protestant movements along with the same fight, the same struggle. I think is a good hope about that. The church inside with different problematic and the challenge for different social group and people. Yes, a real sign of hope. Bueno, entonces llegamos al final de nuestro seminario de hoy. Quería agradecer muchísimo a los tres ponentes que fueron excelentes. Están las alabanzas todas aquí en el chat. Qué importantísimo, qué poderosa presentación. Muchísimas gracias a todos. Realmente fue algo muy instigante, un contenido muy desafiante para pensar, no solo recordar el itinerario ya hecho por la teología de la liberación, pero mirar al futuro. Creo que fue muy certero en los puntos que abordaron. Y bueno, y todo ese contenido después, si Dios quiere, los vamos a publicar en una edición de los cuadernos de la Red Eclesia en América. Entonces, ustedes los van a tener por escrito. Queríamos agradecer muchísimo el esfuerzo de la traducción, que el doctor Casarella estuvo haciendo todos los seminarios y hoy ayudado por Rocío, que como hoy no está coordinando, tiene que trabajar en otra cosa, entonces está también ayudando con la traducción. Y yo quería pasar la palabra a ella, que fue la gran idealizadora y la gran coordinadora de esa serie de webinarios. En nombre de la Red Eclesia en América, quería agradecerle de todo corazón todo su trabajo hecho con tanta competencia, con tanta amabilidad, con tanta alegría, y quiero entonces pasarte la palabra para que des tu despedida a las personas. Rocío. ¿Estás silenciada? ¿Cómo así? ¿Y no puedes desilenciarte? Paz tiene que desilenciarte. Ah, Paz. A ver, si te devolvemos la palabra. A ver, vemos si intentemos ahora. Ah, ¿conseguiste desmutear a Rocío? ¿Sí? ¿Paz? No más silencio. No, yo no la escucho. Yo no estoy escuchando, Rocío. ¿Qué pasa? Ahí sí. Ahí te escuchamos. Sí, bueno. Bueno, alguien la escuchó, yo no, todavía no. Escuchamos. Yo no escucho nada. Ah, tenemos que poner la interpretación. ¿Dónde se pone eso? Yo no sé. Ah. Bueno, ahora sí creo. Bueno, Rocío. Ahora sí. Yo escucho. Sí, hay que poner en la interpretación. Ahora me enseñaron cómo hacer. Yo no sabía. Nada tan sofisticado, simplemente reforzar el sueño de Eclesia en América, que seamos una iglesia y que seamos un cuerpo académico unido, que nos conozcamos, que interactuemos, que nos retroalimentemos. Hemos aprendido durante estas 4 semanas muchísimo, hemos conocido autores, autoras
que para muchos probablemente eran desconocidos, y ha sido una grata sorpresa. Ha sido una muy buena retroalimentación. No se extrañen si volvemos con un ciclo similar, porque Sí, ha sido una seguramente. experiencia muy, muy, muy gratificante y de comunión académica, comunión eclesial también. Entonces, nada, seguir reforzando. Y bueno, yo lo hice con mucho gusto y por supuesto sin el apoyo de Katia, de Paz y el respaldo de María Clara y de Peter, esto no habría resultado. Así es que es trabajo de todos. Muchas Bueno, gracias. muchísimas Peter gracias. tuvo que traducirme, pobrecito. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén Chao. muy bien. Bendiciones. Bye bye. Gracias. Buen fin de Gracias a año. todos. Buen fin de Gracias, año a Rocío.